Every day, the same. Oliver U.S. sat up in bed. He looked over at the little gray alarm clock beeping at him to get up. It was 6 a.m. on a Monday morning. He turned to have his feet dangling off the bed. He slipped his shoes on and went to go look at the schedule. Just like it was 10 years ago, the list read: 1. Brush teeth. 2. Go to the restroom. 3. Get dressed. 4. Eat breakfast. 5. Make coffee. 6. Get mail. 7. Go to work. Every day, the same. After following the first 5 steps, Oliver stepped outside, coffee in hand. He went out to the mailbox that read, Oliver U.S., 6753. Every United States citizen had that last name, U.S. This was because it became hard to tell where people came from, as well as to keep them there. Oliver got the mail, dropped it off inside, then walked to the subway station to go to work. Everyone was assigned a job, skill or not. Oliver worked at a plant that produced paint. He didn't actually make the paint, instead he did the paperwork for producing the paint. He walked into the tall gray building with the same mindset as every day, except that something was off. The usual holographic man checking you as you walked through the lobby wasn't there. Instead, there was a girl, probably 17 or 18 years old, doing this job. Oliver stopped for only a second to think about what had changed, then moved on to give her his ID and bag. She checked it almost without thinking. Her name tag read, Eliza U.S. Without the need for small talk, Oliver got his bag from her and entered the elevator, joining 10 other men already there. No one so much as glanced at each other. All were wearing the same suit and tie, name tag, and bag. There was once a time, he thought, when there was music playing in the elevator. He hadn't thought about that in what seemed like decades. The elevator door opened, revealing the same view as every day, rows of men, all the same, doing paperwork at a desk. There was space between each desk, to ensure that the factory workers were efficient. There was no expression on their faces. They looked sullen, like every day. Oliver walked straight out of the elevator, then turned left into one of the aisles. His desk was the 5th down. He set his briefcase on the desk and sat down in a gray swivel chair. Oliver looked around and saw that everything looked the same: the desks, the chairs, the pencils, the people. Every day. Was anything ever different? He asked himself. Try to remember. Oliver remembered a dog on the street about a year ago. It was brown with a white belly. It looked like it was starving, looking for food. How? He didn't care about the dog, it had no meaning to him. Looking back on it now, he saw that it was unlike anything he had ever seen before. It was out of line, unheard of. A dog on the street? How did he even know what a dog was? He hadn't ever seen one before. The head of his office walked in through the elevator. Everyone stood up, including Oliver. He made the usual announcements. They were making good progress. Keep working hard. Lunch break is at 12 o'clock. After these were said, Oliver sat down with the rest and got to work. Paper after paper. Writing after writing. Paint. Why paint? Why was he chosen to do paperwork for a paint company? Then he had a thought: I don't like paint. He had never had a thought like that before. The security guard at the door looked at him, dead in the eye. Did I say that out loud? During lunch break, Eliza, the girl from the lobby, walked to the lunch bar. The hologram giving the menu told her what to get based on her health. She gathered up her food and walked to a table. Everyone sat alone in the building. There was no need for talking. However, Oliver thought about going over to talk to her. For some reason, he wanted to say something, anything. Why? As he was about to talk to her, the hologram said, "Lunch break over. Go back to work." Oliver noticed that it was only 12:15, not their usual 20 minutes. He headed back to work, along with everyone else. No one seemed to be surprised by the disruption.
No one but Eliza. She looked confused and angry. Oliver had never seen someone angry before. It was told to be just an idea. He wanted to feel angry, angry at the dog on the street, the music in the elevator, the paint in the building, oh, the paint. Now multiple security guards were looking at him, as if they could hear his thoughts, perceive his actions. How, at the end of the workday, Oliver started to walk to the elevator. The security guard at the elevator door was glaring at him. His unfeeling eyes staring into his soul, reading his innermost thoughts. Oliver only glanced back at him, not wanting the guard to read him the way he was. He got on the elevator and rode silently down. He passed Eliza on the way out. She took his bag and checked it, then gave it back to him. She looked him dead straight in the eye and said, "They can hear you, I'm not talking, you don't have to." Then she Mỗi ngày như nhau, Oliver US ngồi dậy trên giường. Anh nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức nhỏ màu xám kêu bíp anh dậy. Lúc đó là 6 giờ sáng. Vào một buổi sáng thứ hai, anh quay lại để chân lủng lẳng khỏi giường. Anh xỏ giày vào và đi xem lịch trình. Giống như cách đây 10 năm, danh sách ghi: 1. Đánh răng. 2. Đi vào nhà vệ sinh. 3. Mặc quần áo. 4. Ăn sáng. 5. Pha cà phê. 6. Nhận thư. 7. Đi làm. Mỗi ngày như nhau. Sau 5 bước đầu tiên, Oliver bước ra ngoài, tay cầm cà phê. Anh ta đi đến hộp thư có dòng chữ Oliver US 6753. Mọi công dân Hoa Kỳ đều có họ đó, US. Điều này là do trở nên khó biết mọi người đến từ đâu, cũng như giữ họ ở đó. Oliver nhận được thư, bỏ nó vào trong, sau đó đi bộ đến ga tàu điện ngầm để đi làm. Mọi người đều được giao một công việc. Kỹ năng hay không, Oliver làm việc tại một nhà máy sản xuất sơn. Anh ấy không thực sự tạo ra sơn, thay vào đó anh ấy làm các thủ tục giấy tờ để sản xuất sơn. Anh bước vào tòa nhà cao màu xám với tư duy như mọi ngày. Ngoại trừ việc một cái gì đó đã tắt, người đàn ông chụp ảnh 3 chiều thường kiểm tra bạn khi bạn đi qua sảnh không có ở đó. Thay vào đó, có một cô gái, chắc mới 18 tuổi làm công việc này. Oliver chỉ dừng lại một giây để suy nghĩ về những gì đã thay đổi, sau đó tiếp tục đưa cho cô giấy tờ tùy thân và túi xách của mình. Cô ấy kiểm tra nó gần như không cần suy nghĩ. Bảng tên của cô ấy ghi Eliza US. Không cần nói nhỏ, Oliver lấy túi xách từ tay cô và bước vào thang máy cùng với 10 người đàn ông khác đã ở đó. Không ai liếc nhìn nhau nhiều như vậy. Tất cả đều mặc một bộ vest và cà vạt, bảng tên và túi giống nhau. Có lần, anh nghĩ, khi có tiếng nhạc phát ra trong thang máy. Anh đã không nghĩ về điều đó trong nhiều thập kỷ. Cửa thang máy mở ra, để lộ khung cảnh như mọi ngày, hàng đàn ông, tất cả đều giống nhau, đang làm công việc giấy tờ tại bàn giấy. Có khoảng trống giữa mỗi bàn để đảm bảo rằng các công nhân trong nhà máy làm việc hiệu quả. Không có biểu hiện nào trên khuôn mặt của họ. Họ trông ủ rũ như mọi ngày. Oliver đi thẳng ra khỏi thang máy, rồi rẽ trái vào một trong những lối đi. Bàn của anh ấy là bàn thứ 5. Anh đặt chiếc cặp của mình lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế xoay màu xám. Oliver nhìn quanh và thấy mọi thứ đều giống nhau, bàn kế, bút chì, con người. Hằng ngày, có gì khác nhau không? Anh tự hỏi mình. Cố nhớ, Oliver nhớ về một con chó trên phố khoảng 1 năm trước, nó có màu nâu với cái bụng màu trắng. Nó trông như đang đói, đang tìm kiếm thức ăn. Thế nào, anh ta không quan tâm đến con chó, nó không có ý nghĩa gì đối với anh ta. Bây giờ nhìn lại, anh thấy nó không giống bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây. Nó nằm ngoài dòng, chưa từng nghe thấy. Một con chó trên đường phố. Làm thế nào mà anh ta thậm chí còn biết thế nào là một con chó? Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Người đứng đầu văn phòng của anh ta bước vào bằng thang máy. Mọi người đều đứng dậy, kể cả Oliver. Anh ấy đưa ra những thông báo như thường lệ, họ đang tiến bộ tốt, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, 12 giờ trưa mới nghỉ trưa. Sau khi những điều này được nói ra, Oliver ngồi xuống với những người còn lại và bắt đầu làm việc. Hết giấy này đến giấy khác, viết sau khi viết, sơn, tại sao phải sơn, tại sao anh lại được chọn làm thủ tục giấy tờ cho một công ty sơn. Sau đó anh ta nảy ra một suy nghĩ, tôi không thích sơn. Trước đây anh chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nhân viên bảo vệ ở cửa nhìn anh, trong mắt là vẻ chết chóc. Tôi đã nói lớn tiếng phải không? Trong giờ nghỉ trưa, Eliza, cô gái từ sảnh đi bộ đến quầy ăn trưa. Hình 3 chiều cho thực đơn cho cô ấy biết những gì để có được dựa trên sức khỏe của cô ấy. Cô thu dọn đồ ăn của mình và đi đến một cái bàn. Mọi người ngồi một mình trong tòa nhà, không cần phải nói chuyện. Tuy nhiên, Oliver đã nghĩ đến việc đến nói chuyện với cô ấy.
Vì lý do nào đó, anh ấy muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì. Tại sao, khi anh ấy định nói chuyện với cô ấy, hình ảnh 3 chiều cho biết nghỉ trưa. Hãy quay lại làm việc. Oliver nhận thấy rằng mới 12, 15, không phải 20 phút như thường lệ của họ. Anh ấy quay trở lại làm việc cùng với những người khác. Không ai có vẻ ngạc nhiên trước sự gián đoạn. Không ai khác ngoài Eliza. Trông cô ấy bối rối và tức giận. Oliver chưa bao giờ thấy ai đó tức giận trước đây. Nó được cho là chỉ là một ý tưởng. Anh muốn cảm thấy tức giận với con chó trên đường phố, âm nhạc trong thang máy. Màu sơn trong tòa nhà màu sơn. Bây giờ nhiều nhân viên bảo vệ đang nhìn anh ta, như thể họ có thể nghe thấy suy nghĩ của anh ta, nhận thức được hành động của anh ta. Thế nào, vào cuối ngày làm việc, Oliver bắt đầu đi bộ đến thang máy. Nhân viên bảo vệ ở cửa thang máy đang trừng mắt nhìn anh, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào tâm hồn anh, đọc được suy nghĩ trong lòng của anh. Oliver chỉ liếc lại anh ta, không muốn người bảo vệ đọc anh ta theo cách của anh ta. Anh lên thang máy và lặng lẽ đi xuống. Anh ấy đã vượt qua Eliza trên đường đi ra ngoài. Cô lấy túi của anh ta và kiểm tra nó, sau đó đưa nó lại cho anh ta. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh và nói, họ có thể nghe thấy bạn. Tôi không nói chuyện, bạn cũng sẽ không có. Sau đó,